Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. I am Mr. Suprapto, your English teacher in this nice class, of course. In this very happy occasions, I want to teach you in this virtual classroom of 9th grade at SMP Unggulan Habibullah Banyuwangi for online classroom. Okay, class, before we start our study, the first thing to do is we have to pray to the God first. Let's do pray together, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Well, class, let's enjoy the material first. Untuk pertemuan pada pagi hari ini anak-anak, Pak Prapto akan membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Sederhananya adalah speaking or writing about past events, yaitu berbicara atau menulis tentang kegiatan di masa lampau. Some examples of recount text are, beberapa contoh dari teks recount adalah ada pada newspaper reports, conversation, speeches, television interviews, eyewitness accounts, letters, and so on. Biasanya ada pada surat kabar, percakapan, pidato, interview televisi, dan lain-lain. Dan di dalam recount text itu ada namanya generic structure atau struktur teksnya. Yang pertama adalah orientation. Apa itu orientation? The first paragraph that gives background information about who, what, where, and when. Maksudnya adalah paragraf pertama yang memberikan tentang latar belakang informasi yang berkaitan dengan siapa yang melakukannya, apa yang dilakukan, di mana melakukannya, dan kapan. Dan untuk yang kedua yaitu series of events. The second or third and so on paragraph that retells the events in the order in which they happened. Maksudnya adalah memberitahukan kembali tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan biasanya masuk pada paragraf 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah reorientation. Apa itu reorientation? A concluding paragraph, impression, suggestion, and feeling. Singkatnya adalah komentar penulis. Dan kemudian untuk language features atau ciri-ciri kebahasaannya adalah use past tense to retell the events. Use words that shows the order of events such as first, next, then blanks. Use descriptive words to give details about who, what, when, where, and how. Anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan dan melihat beberapa teori dari teks recount yang sudah dijelaskan di awal tadi, ini adalah contoh dari bentuk teks recount. Yang pertama dari struktur teksnya adalah orientation. One day, I had to teach a new English class. I read the list of new students' name. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Itu adalah orientation. Dan bagaimana dengan series of events? Mulai dari paragraf 2, that was the first day of the Spanish Carnival, so I wanted to wear the most appropriate suit for the children class. Dan kemudian di paragraf ketiga, and that was what I did. I walked through the door happily. The director watched me completely astonished. Sampai he is one of the participants of the English course that you will teach today. Itu adalah urutan kegiatan yang ada di dalam teks recount. Dan bagaimana dengan reorientations yang biasa kita kenal dengan komentar penulis?
Di dalam paragraf terakhir, "Oh my God, I nearly died. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class." Itu tadi 3 struktur teks atau biasa kita kenal dengan generic structure dari recount text yang mana sudah diaplikasikan dalam sebuah text recount yang terdiri dari orientation, series of events, and reorientations. Dan kemudian bisa kita lihat key vocabulary, ada had to, a new English class, kiddies group, Spanish carnival, appropriate, suit, carnival spirit, teddy bear suit, decide, walked, watched, astonished, died, apologized, wrong details. For special attention, simple past tense, I had to teach a new English class. I read a list of students' names. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. That was the first day of Spanish carnival. I wanted to wear blanks. That was I decided to wear blanks. I walked through the door happily, etc. Itu tadi beberapa kosakata dan kemudian bentuk kalimat yang mana terdiri dari bentuk simple past tense. And let's practice about recount text. Anak-anakku sekalian, setelah melihat dan juga mengkaji sekaligus menganalisa beberapa teori dan juga bentuk bacaan dari recount text, silakan anak-anakku sekalian berlatih untuk mengerjakan teks recount yang sudah diberikan di video ini. The question is, number 1, what is the text about? Number 2, the secretary apologized to the writer because. Number 3, the director watched me completely astonished. The underlined word nearly means. And for number 4, I smiled and looked straight at her. The underlined word refers to. And number 5, how did the writer feel about this experience? She felt blanks. Itu tadi 5 nomor untuk latihan, silakan dikerjakan. Kemudian nanti setelah dikerjakan langsung difoto dan dikirimkan ke nomor Japrinya Pak Prapto. Terima kasih, selamat mengerjakan, sukses selalu. Well, class, for the closings, before we close our meeting today, we have to pray to the God first again. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hopefully, everything that we have done from the first until the end of the teaching learning process will be okay for all of you. And thank you very much. See you next week. See you next times. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.